Yenum as abo apamu adesmama eha eye Pent Radio 100.1 numaso egu amutie ebra so se ye manmu amawdo so nsamu ayaboa no anwumre yedi ni nyina enso eto yadehia ni Pent Radio yenum ne fa enso ebremu na ye ka mo sadwuma ko bia daroma ebebo yin achidom eno achidam information center adehia wo fe ya se Pentco junction ensemi damu a wonso wo fa bi adehia betibi na eno achire so no tentafidie so no Pent Radio 100.1 no Facebook live amansan enya kwanya no nso ate ensebi bi na nwumre de edimu akotre bi enso enie Attorney General Minister for Justice Onumnyamfo Dominic Anyine enso achirem san hyehyɛ ahodo a Constitutional Review Committee empanyifo de abani nyina no yade ese ne fa ba bi wogido ebire etum edi nka mampanyin e wo so obi abedi ade a ye ne to tax no na katua bibia utua anya no sonko Sister Ministers abroswa no ye de cap bi etoso na afi constitutional limit said ye ne wo kirechire mu no emu amanebo ebetwagu kasebo imu na wasansen kroni mu a na onimonyamfo Dominic ayene wasanso area to justice wo hwe constitutional review wo mo ensemu a wo mo de ba ye ne fa ba bia na wo mo kire mu senka presidential term limiter no no eye 4 years no ka yemfa enko 5 years no wo say aban yi agitum Director General Criminal Investigation Department ayema milidia yakodonko wo say ankwada ye chi wo mo sebe koton wo mo ebi wo de okoye adwumade a na emfa mra kwa so nyina no cases o record ye wo ha aduonu 127 na emunipa be so be se apem ene ahanu 1200 ena safo so nyina wotimi eje won koma wabusua na Minister for Gender, Children and Social Protection, Dr. Agnes Namomolati, and I want also what they are to just say, Abayi Eden Shema Papa, Baba Biguaquemo, send ye beya, a nipe dredia ne coso ewo memono, ye bet me a tuna secret. Apostle Professor Emeritus Engineer, Dr. Kojo Safo Kantanka Busia for Chirimua, Wabesre Ghana for Adjobreo, na a yeni de ya dear said live. Papa, wobe jano kwan na fi wagina so aso aye no abrempo yi wototo de mapa na eye appeal court no asese enkane chief executive officer Emma Microfinance and Small Loan Center eye Masclo ma me said na ntamaklo atienu say eye appeal court say ye jano na ensemu a eva no kasebo mu no ye de mu enchiremu eba ba besom we ani ago kanse mu nsam ne amana ne de ahodo e ka ho na nwumre anuanum yenu ye de esom mo se Pent Radio yenom no ne fa enso ekasebo mu na yemfa accident bi fa mo Henry spices ne o Henry non dairy powdered milk na spices no flavors no chicken beef or horse shrimp jollof rice ginger ne garlic no nyina stew ya bomu de afi sa ponche kwan ne nam abomu udi stew mu ye hu dwumade bia no go to the an special say ye noodles ana indomie fried rice ne nyina so special e wo ho to Henry spices o se e de yi non dairy powdered milk no so no sem kwada nuane mpanyimfo nuane se cocoa oat tin wheat nom ne Tom Brown o kenke bi no amachie ni nyina dokono nom nom de ya hono bomoden se wo de non dairy powdered milk begumu dia ebe ye Henry ye frɛ na yetu akoton ne ankrankra ne dudu nyina mu no ahoma ne 020 7805398 and 0244525908 admakoi enso ene ebo enachi dom yenso akasie yedi ho achiame eye anuanu mienu Kaakyire Kwabena Badu a menumia Kwabena Owusu aduomi afi ye dan hotel ye ba ye de nsem na nkasa nkyiremu ebebrem Pent Radio Kaakyire boy adwumaku a afa ho ka eye Oheneyere spices ene Oheneyere non dairy powdered milk afe woman this year yenye bre na yenhyensem na se na yenhyensem na se a na yehyasie e de free Ghana manpanyin His Excellency John Dramani Mahama na ahye na se woman fo be kai a efiti bra Ghana manpanyin His Excellency John Dramani Mahama wo be fa wo me ya gbanwa na wotena so a ene ne wote ya bedwakuo bi a eno no eye Constitutional Review Committee na bedwakuo wo mudwumadi a Ghana manpanyin e de hye wo mo nsa se wo mo mram na wo mo mra medi nyina ne se wo mo
hwehwe na yamamra eye 1992 constitution no wo mo ntrase na wo mo hwe amamra nimdie di se ye free mo ne wose ye de bi ka ho na afenso no ne wose ye nsachraye wo no mo hwe se wo mbedi sa dwumadie no na wo mo dwumadie a wo mo edi ye no na wo mo di dwumadie no ho nyina ekokodan Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama na no nam so amene avan lawyer panyini eye wonimonyamfo Dominic Ayeni woni sentrefo ahia ewo abayatan kase mu a we no eye government accountability series a eno no ekoso na wodwumadie na se no na aban lawyer panyini wonimonyamfo Dominic Ayeni wode etudwase se wo hwe constitutional review committee wo mu aye ene nsachra ya hodo a wo mo edeba ye no se wo hwe ne fa ba bi a de na wo mo kire nyina ne se mampanyini bi ebetena so a emfie nan na wo na ne yasa akwakoto ba na se ne nitire ye no wasa betena so bi mu a wasa so atena so emfie nan na no wonimonyamfo Dominic Ayeni se wo hwe constitutional review committee wo mo nsachra ya wo mo de ba ye na chese wo mo kire mu se emfie nan no enkebe ya nkaban yi entwe emfanko emfie num na eno enenam so ama wonimonyamfo Dominic Ayeni se susu ye na eye constitutional review committee wo mo de beto Ghana mampanyini nim se yemfamfiri emfie nan emfanko emfie num no wo se mampanyini atiase na woni krakra mu na wo mra na wonimonyamfo Dominic Ayeni woni nsentwefo kasa no na wo se so ba na ba bepie mu wo man Ghana mu a empempi no emfie nan a eye na yede ma kandifo ahodo se wo mo fambu o man na eye na enso wo mo kra esanses ye to aba na se yi wo mampanyini bi fofra afi na wo ba betoto no niema ne niema mu toto no kra no kra no etimi eteki be se emfie mienu na se wo hwe se emfie nan ne so baba be kwa na wie ya eye na abato so de anim a eno so no eje wo kandini ne brepa enu nti emfie num a constitutional review committee no wo mo ede aba betodwa no enu betimi aboa yie pa ama mampanyinfo no se wo mo ba na wo mba betena so anasa se yeto aba ne yi wo mampanyini se wo mra medu o ma yanim a esan se wo mfie num nti no na ebo sha hodu a wahye Ghana fo nyina na ebetimi aboa ama natimi edi ne bo hye so. The government has accepted a recommendation to extend the term of office of the president from 4 years to 5 years, with the term of parliament extended to correspond with this. Our thinking is practical. Under the current 4-year cycle, the early months of every administration are consumed by transition matters, and the final year is largely consumed by election. A 5-year term provides a more realistic time frame for the formulation, implementation, and assessment of government policy. This year, any yeti ye avan lawyer panyini wonimonyamfo Dominic Ayeni na wone krakra mu no na was so editor and centralfo anim says that we have constitutional review committee na ne fa ba bia wo mo de ba ye sanke enyen sachraye wo mu ne se ansa na ya mamrem eye 1992 constitution no obi ebetimi agina se mampanyini ama yato ne so aba no kire wanya emfinhia no aduanan edeko no na wo se we have committee no wo mo review a wo mo ba ya na nka wo mo se wo mo de to Ghana mampanyanim say na nka wonyi every 40 years na nka wonfa emra emfie aduasane no na wonimonyamfo Dominic Ayeni wo se emfie aduasane de enya de se Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama wone constitutional review committee no eya adwene na de mampanyina gie atom no ne se mra ne be mo obi ho kwan atimi ama na ba begina ama yato ne so aba ama na ba be ye mampanyina kire wanya mfinhia no aduasa enum. The committee recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years currently in the constitution to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. And of course, the details of this will be fashioned out by the Constitutional Review Implementation Committee. This year, any yeti Attorney General and a Minister for Justice, Dr. Dominic Ayeni. Ensem kroya mu wabra ene na accountability series dwumadie kase enso ekoso na owura Dr. Dominic Ayeni ejina paso no ode ensem ado etudwa for my Ghana amamra ne esusu safi apema nkura de okrum yenu 1992 constitution no yebetimi enso asakire mu no ema orumnyafo 8 kwasi prempe wone ne komisa nkrata wutintim yeye bibia wieye sene ojeje Ghana fo adwene omo mabi omunimde efa Ghana amamra ho ne niema bi ofise wo Ghana amamra mu a ye sakire ni yeyi bi firim dis ebi so beka ho ebi so wo ho a ye pam bi ede bata ho ani nyina beboa no ba ko na di mu ntintiman eye se mampanyi anaso obi aba bedi ade se mampanyini
na saa nipa no yɛbɛka sɛ yɛnye ne toɔ ɛyɛ tax ɛne akadeɛ bi a nakatua ho nsɛnsɛmu no ɛno so ekokopie mu na emu na Dominic Anyine ɛde to dwa sɛ ɛno so mampanyi mu gitum so obi ba bedi akonwa a wɔyɛ mampanyi a eni kwa sɛ yɛka sɛ wɔne deɛ so bi wɔ boro so ana sɛ yinti akatua ogi bia no wontua ho toɔ enei yeyi afiri hɔ na ɛba saa ne salary ana sɛ nwanam allowances ahodoɔ bi a ɛbɛkɔde ama ne nyinaa no obetua ɛwɔ so afei enema ahodoɔ a sɛ mampanyi ɛbɛtɔ sɛ gu sɛnsa besibi so a yɛbɛdi ama ne nyinaa indirect tax bi a ba bi ɛsɛ fata sɛ hɔ no so no yɛgye bibi firi so no ɛno so yɛ adeɛ sɛ obedi akonwa a obetua na ne nyinaa mu no wabra yɛ nuaba afiafusu ima Pent Radio na wodi akyire na nsemi wɔno so na ni di akyire mu a no baako edi mu ntintima so sɛ baako ɛno so ba beto mu o sɛ mampanyi fira akonwa so a na katua na sɛ ne pension gratuity yɛde ma no so yɛnkɔgye ho akatua na sɛ yɛnkɔgye ho toɔ no ɛhɔ deɛ ɛna wɔkyire mu a wɔne ɛyɛ review commission no ɛnso ɛnya adwene ɛwɔ hɔ ɛhɔ so sei ɛna wɔde ɛto edwa. The government has also accepted the principle that the president should not enjoy tax exemption by virtue of office alone. The president will pay taxes on his salary and allowances as well as the applicable indirect taxes on goods and services. The government has not, however, accepted the proposal to tax the president's retirement gratuity and pension, and the details of the president's tax liability will be worked out in the tax laws where such details belong. Na panyini ewie ya wa mana nso hwa ene osan so ede tu su bio se constitutional review committee no so eye senka yemfa susudua bi nto ye cap ama panyin bi bedi ade a nipa dodo a obeyi wo m se asoafo number of ministers no enka enkonkodru ebe se adunum enso ye 57 na ehɔ no so aban ekire mo no ye adwen na emum aban ne ye se ne adunum so de ene ye de miensa ka ho ema no kokodu aduosi a enka no so no eye eti eno so mampanyi mu diem su se eye be se system ministers anase asoafo no be se aduosia na ho de ye de tabo to so anase de susudua no eto so a eho no so ya de se wobegye atum anase wo susu se no bebo ayi na wo wie ye na osan so ekirem se review committee no so kire se nka we no enkwankwa yes appointment anase appointee no eno so emfirim na se bedwafo ho se be firim na se bedwafo anase nyumtu eho so mampanyi eno omo anya adwene ehwo so fa bi na yentie ho so said odi tudwa. There is the issue of ministers of state and the number of ministers of state, which is one of the very, I would say, thorny issues that has bedeviled our democracy for some time now. Government has accepted the proposal to cap the number of ministers, but instead of 57 as the committee recommended, government is proposing that it should be capped at 60. So it will be put into the constitution that the number of ministers that any president elected by the sovereign people of this country can appoint will be only 60, and they may or may not be drawn from parliament. Yeah, you call equity unumanyafo Dominic Anyine wono na eswafo a wo hwe atenten sam so sanso ye Ghana aban eloya panyini. Na wamadi sia yemfri attorney general na so ye na yemfa yeni enkyeremu ewon semfofromu na minister for gender, children and social protection Dr. Agnes na Momolate na wode atudwa say aban eden hyehyem papa egu akwanmu sane yebeya enipa hu adwadi a ya na ekoso ewo maimu no yebetimi akontia efiti afe empinu ni aduonu enso edikosi afimfim yenu ene aduasaba na Dr. Agnes na Momolate wode nsem we nyina atudwa wo mra na wo kasa ewo 2026 World Day Against Trafficking in Persons eno no koso ewo nkranpomponi mantemu na eho na Dr. Agnes Late wo mra na woni ensentwefo edin komo no na no wode to ensentwefo anim se wo hwe national plan na aban dada no edeto ho na national plan ne dwumadia na edie no na ehyase efri afimpim yenu ene aduonu mienu edikosi afimpim yenu ene aduonu nsia yewo mu yenu nti no afi na national plan of action aban dada no wodi gu akwanmu no nyina ebeba na wieye na woni kasa yemu no na Dr. Agnes Late wodi eto nsentwefo nyanim say aban yin so the national plan of action fofrokra na wodi ba beba enu betimi aboase ne ebeya enipa ho adwade ya na yedin wo mamu no yebetimi ede atu ase krakra na woni kasa yemu no na no wodi tudwa se wo hwe enedwumadie ya eno no koso ewon kranpomponi mantemu a enye se national plan of action no eno ho asem nko a na wo mo edebe kan ye na emomu no wo hwe so se Human Trafficking Act 2005 Act
694 no and also no wɔkyerɛkyerɛ mu ɛka ho asɛm dwumadi asa akyi etimi adie efiti mmra hyebedwafo agitu mu ɛma ne ɛbɛyɛ mmra ɛwɔ memu na wɔne krakra mu no na Dr. Agnes Latte wɔde ɛtodwa sɛ wɔno amu a efiri bra wɔbɛyɛ gender minister ɛne nneɛma ahodoɔ bebre na ɛna wɔde agu akwan mu sɛ ne ɛbɛyɛ nipa adwadi a ɛyɛ na ɛno kɔ so wɔ memu no yɛbɛtumi atu aseɛ ɛwɔ memu. The campaign highlighted the growing exploitation of young athletes and aspiring footballers who are deceived by false promises of professional opportunities abroad. This message remains simple but powerful. Talent should open doors to opportunities, not exploitation. Today's symposium is therefore much more than a commemorative event. It is a working session. Our National Plan of Action on Human Trafficking 2022 to 2026 reaches its conclusion.